जाई। गुजरी की वार महला तीजा, सिकंदर ब्राहिम की वार की धुनी गौणी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला तीजा। एह जगत ममता मुआ, जीवन की बिद ना है। गुर कै भाणै जो चलै, तां जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते, जो हर चरण तलाहे। नानक नदरी मन वसै, गुरमुख सहज समाहे। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है, आपे सिर धंधै मार। दूजे पाए सुतै, कबे न जागै। माया मोह प्यार। नाम न चेतै, शब्द न विचारै। एहो मनमुख का चार। हर नाम न पाया, जन्म बिरथा गवाया। नानक जम मार करे खुआर। पौड़ी। अपना आप उपायोन, तदों होर ना कोई। मता मसूरत आप करै, जो करे सो होई। तदहों आकाश ना पाताल है, ना त्रैलोई। तदहों आपे आप निरंकार है, ना ओपत होई। ज्यो तिस भावै तिवै करे, तिस बिन अवर ना कोई। ज्यो तिस भावै तिवै करे, तिस बिन अवर ना कोई। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 508 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amardeep Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 508. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Gujri, which creates the thoughtfulness, creates the devotional mood. Guru Maharaj has also given the instructions
to sing the Hukamnama in line with a very popular tune of that time, which used to be called Sikandar Birahim ki War ki Tuni Gauni. This tune was sung to convey the message how Sikandar was able to persuade Brahim to be a noble person. There was victory of the truth. So based on that tune, Guru Maharaj has given us the instructions that if we sing the Hukamnama in that tune, Rag Gujri, then we can focus our mind. It creates the right mood for us to absorb the essence of the Hukamnama. In the beginning of the Hukamnama, Guru Maharaj has placed Mangalacharan. Mangalacharan is three words, Ikonkar Satgur Prasad. Ikonkar explanation is given in the Pauri Shabad today. What is meant by Ikonkar? So we're going to go over that. In essence, Ikonkar means there is only one creator. No matter what religion you come from, what you believe in, but there is only one creator who creates everyone, who has created the beautiful universe, the air, water, land, sun, moon, different galaxies. They are all created by God, and God did not take any consultation from anyone. This is God's creativity. God sustains his own creation, destroys it, and recreates as he wishes. By his own will, creation is being managed. Those who contemplate upon Ikonkar, which is the true name of God, are blessed with the Satgur, the true wisdom. So, in other words, the true wisdom comes from the contemplation and studying the essence of Ikonkar. The Gurbani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj is explanation of Ikonkar, which is the true name of God. By the word Omkar, God created the whole universe. It's unbelievable how it happened. People can just guess there was a big bang. People can guess who came first, the man came first or the woman came first. You can talk about it, but Guru Maharaj reveals no one would know the secrets of God. Pita ka janam kya jane poot, sagal parohi apne soot. How does a child know how father was born? What was the weather? What was the day? थितवार ना जोगी जाने रुतमा ना कोई जा करता से ठीक हो साजे आपे जाने सोई. So this is all God's game. So those who contemplate upon Ikonkar, the true name of God, which is Satnam, are blessed with the Satgur, the true wisdom, which is called Brahmgyan. So God is the source of Brahmgyan. You can't find Brahmgyan, the divine wisdom, by reading books. Books can help you, but it is through God's blessing that we are able to have realization of God, who can attain the Brahmgyan. From the Brahmgyan comes the Prasad, which is the blessing of eternal joy and bliss, which is called Anand. So in the Pauri Shabad, Guru Amardeep Maharaj explains what Ikonkar is. अपना आप उपायों तदों होर ना कोई
God created himself first when there was no one else around. We talk about USA, you talk about Russia, India. There was no country. In fact, there was no earth before the creation. There was no sun, there was no moon. Without sun and moon, earth can't exist. Would you believe that there are so many planets in this solar system? Jupiter, Venus, Mars, then Earth is very small planet. There are sun and moon, but all are interdependent. Nothing can survive without others. Similarly, humanity, the generation can't survive without woman or man. So God has created man and woman so that there is continuation of human race. And similarly, in the world of animals and birds, this whole creation is beautiful. It's amazing creativity of God if we contemplate, which is called meditation, Naam Simran. So contemplation of the true name of God, Ik Onkar, brings that joy in our lives. So Guru Maharaj reveals, अपना आप उपायन तदों होर ना कोई मता मसूरत आप करे जो करे सो हुई. Mata masurat means consultation. There was no one there to consult with. God created this vast creation with his own intellect, own wisdom, and own ideas. There was no one there to meet and consult. There was no architect. How God should create the earth. What should be the size of the earth? Where should earth be placed in the solar system? God decided that everything keeps moving. Everything should be moving. Earth is moving. Different planets, they are moving. Sun is moving. Moon is moving. Everything is moving. The whole solar system has sun and everything revolves around sun. But the whole solar system is revolving around something else. So Guru Maharaj describes that this is all God's fascinating creation. Appreciate. So right now we're doing Naam Simran. We're meditating upon God's name, God's glory. तदों आकाश ना पताल है ना त्रै लोई. God was on his own. There was no sky, there was no underground, there was no earth. तदों आपे आप निरंकार है ना उपत हुई. God was on his own in a trance, in deep meditation. And there was no creation at that time. Opat means the modes of creation. There was no creation at all. ज्यों तिस भावै तिवें करे, तिस बिन अवर न कोई. Whatever was pleasing to God, in fact, whatever is pleasing to God right now, God does that. Without God, there is nothing in this creation. There are a lot of people who don't believe in God, but they do not realize without God, they cannot exist. Without God, they can't even think. So it is in God's will, some people turn atheist. It is in God's will, some people become devotees of God.
So this is called law of karma. You shall reap what you sow. You can't blame God. A surgeon uses a knife to operate upon the patient and saves patient's life. Like there used to be, surgeries on the heart. Nowadays they can do different kind of treatment for heart problems, but they used to be open heart surgeries. So knife was used to cut the body through to get access to the heart. But that the purpose was to save the life. So then a thief, a murderer uses the same knife to take the life. Knife is same, but actions are different. The intentions are different. This is called law of karma. So people who misuse and abuse God's creation, they suffer the consequences. They go through the pain and suffering. But those who are wise and always remain in God's will, they flourish spiritually. They are always in Anand. तेरे नाए रते से जिन गए, हार गए से ठगन वालिया, लिख नामे धर्म बहालिया. Dharam means the law of karma. Gurbani talks about and refers to Dharamraj. Dharamraj, literal meaning of Dharamraj is the righteous judge who reads the account for everyone after the death. Even whilst we are alive, our account of karma is being assessed. But at the time of death and after death, that account is made public, is made known to the soul, and then soul regrets. Guru Maharaj describes in the Bani that when someone is born, before the birth, the soul is reminded of all the bad karmas from previous lives. And soul prays to God that this time give me the opportunity of human life and I'm going to behave and remain in your will. But when one is born in this world, which is very tempting and materialistic, that promise is forgotten. And this is law of karma. When one forgets to walk in God's will, then there is suffering. When one walks in God's will, there is joy and happiness. Karmi apo apni ke neda ke dur. Karmi karmi hoye vichar. Sacha aap sacha darbar. So Dharamraj is the law of karma. Now we know the law that if we misbehave, we're going to suffer. But why people then misbehave is a big question. People know that result of a crime is prison and the torture in the prison. In some cases, depending upon the level of the crime, one is hung or electrocuted. But despite the fact, people are still committing crime. In the Middle East countries, people who are criminal, their hands are cut off. But people still commit crime. This is how strong this material world is. People are tempted, people are possessive. But all this possessiveness rules the mind, possesses the mind because one forgets God. So Guru Maharaj is reminding us how we can keep ourselves safe from the viruses which are essentially the temptations of this materialistic world. So when we meditate,
upon God's name, when we adore God, then it is like virus protection for our soul and mind. It keeps it safe. एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिदना है. So in the very opening line, Guru Maharaj reveals the same fact. This whole world is influenced by the mamta, the possessiveness. And hence, because of the possessive nature, one remains mua, the dead, spiritually. Jivan means life, the way of life. Bid means the way. No one understands the true way of righteous living. गुर कै भाने जो चलै तां जीवन पदवी पाए. Those who receive the wisdom from the Guru, they attain the supreme spiritual level in their life. ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरनी चित लाए. Guru's wisdom tells us that we have to remain submitted to God. Guru Maharaj has used the metaphor that we have to remain submitted to the lotus feet of God, which simply means to remain under God's command. Cling on to the feet of God. Such people, such devotees of God, they are rejuvenated. In true sense, they are going to get the fruit of this human life. Nanak nadri man vasai, Gurmukh seh samay. Nadri means the glance of mercy. Nanak nadri man vasai. Through glance of mercy of Almighty God, God is manifested in the mind. God is enshrined in the mind. And one remains immersed in God's love, attains the Sahaj Avastha. Gurmukh Sahaj Samay, by following the teaching of the Guru, one transforms. His nature becomes kind and selfless, forgiving, all-loving, and humble. And that state of mind is called Sahaj, where without any condition, one serves God. Like breathing process is equivalent to the state of mind which is called Sahaj Avastha. Everyone has to breathe whilst awake and whilst asleep. We can't eat when we are asleep, but we have to breathe when we are asleep. Similarly, whilst awake, whilst asleep, one remains absorbed in God's love. One remains drenched in God's love. That state of mind is called Sahajavastha. So that Sahajavastha, the intuitive love for God, comes from the wisdom of the Guru. So Gurmukh Sahaj Samay. Samay means to become one. One remains united with God. Mahalla Tija. अंदर सहसा दुख है आपे सिर धंधा मार. Sasa means the fear, the doubts. Because of the doubts, one acts against God's will and hence is subjected to the fear, the uncertainty in life. There are a lot of people who are suffering from uncertainty because of the finance, because of the relationship. People aren't trustworthy anymore. This is because people have forgotten their roots. The only way out is
to submit to God. Spend at least 10% of your 24 hours in the day remembering God, being grateful to God, and you won't see the suffering in your life. Duje pae sute kabhe na jage, maya moh pyar. So Guru Maharaj explains why people are going through this uncertainty in life, why people are suffering. Reason being, they are stuck in duality. Duja pae. Duja means others besides God. Pae means love. So in the love of material, because of the possessive nature, people are asleep and they never wake up spiritually. Maya moh pyar, they love the worldly objects, but that they forget the creator. That's the tragedy. हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया नानक जम मार करे खुआर. Hence they do not realize and receive the blessing of God's name, which is God's character, God's wisdom, God's intellect, and the authority, the devotion, the kind nature of God. So when we pray to God, Nanak naam mile ta jiva tan man thive harya, it means, God, give me your kind nature, forgiving nature, like you sustain and nourish the sinners. You can liberate the birds, the animals, stones. You can turn a stone-hearted person, a criminal, into a divine person instantly. Give us that power, give us that intellect, give us that beautiful, nice nature and those divine qualities. That is what is meant by Naam. Nanak Naam mile ta jiva. When I have God-like character and thinking, then only I can rejuvenate. ना हर नाम ना पाया बिरथा हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया नानक जब मार करे खुआर. Those who do not contemplate on Guru's Shabad, नाम ना चेता शब्द ना विचारें, एह मनमुख का आचार. Those who do not contemplate upon Guru's Shabad, Guru's teaching, they don't understand the essence of Ikonkar, that whatever they see is God. They remain deprived from the name of God, they waste away their life, and they suffer the consequences and go through the terrible suffering. So we don't want to suffer. No one wants to suffer, and there is only one solution: wake up and realize that it is not you. You have been created by God, and you have to obey God. There is no other choice. हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल पाइसी. So with these thoughts, I'm going to switch over to the translation in Punjabi, and be blessed. May Satguru bless you all. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਪਾਛਾਰ. ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ,
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਪਾਇਓ ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਆਪ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਚੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਲੋਈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਦੋਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਪਤ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਤ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਭਾਵ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਭਾਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਇਓ ਨਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੁਆ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੇ, ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਓਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।